Hello everyone, Elrigu Namaskara and a very good afternoon to everyone. So the time is around 12:45 and let's see what Nifty and Bank Nifty does on 2nd of July. So 2nd of July what Nifty and Bank Nifty will do and we'll discuss each and everything in detail. Okay. So as of now in order the Belgian market it is trying to fall down. So almost 200-300 points biddu anko. 1 second guys, 1 second. And let's see what Nifty and Bank. Okay. So everything is perfect, audio video okay, perfect. So ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. If I show you Nifty has fell around 50 points. So gap up open ಆಗಿ 50 points ಅಷ್ಟೇ fall ಆಗಿದೆ, but Bank Nifty ನೋಡಿದ್ರೆ it has fell around 350 points. So which is a very good fall. So Bank Nifty ನೇ heavy fall ಆಗಿದೆ, but Nifty ನೇ ಅಷ್ಟು fall ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. We'll see, we'll just refresh the chart and we'll do a quick analysis in both Nifty and Bank Nifty from 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes. One top down analysis ಮಾಡಮು, so that we'll get to know what can we do in market ಅಂತ. So as of now if you just observe the market alla, you will get to know that market is simply falling. So market on the lower low pattern formation aglattu and it is kind of falling. So Bank Nifty and Nifty both, but Bank Nifty is very much bearish, but Nifty kind of bearish agi it is trying to go to form a bullish candle. Okay, so 1 second time kodri, just give me 1 minute. Okay, so coming back to the topic, what I'll do is I'll just zoom the chart. Bank Nifty chart ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. I'll just take it to 4 hour time frame. So Bank Nifty chart to what it is trying to tell in 4 hour time frame until we'll just have a look. So 4 hour candle close agಲಕ್ I think there is just half an hour time left ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 1 second, I'll just cross check over here. 4 hour time frame, just 42 minutes left ಅನ್ಕೋ. Oh no, this is not the one. 1 second. Okay, half an hour left, 27 minutes left ankor. Okay, so let's see how this 4 hour candle will close. This candle should close as a bearish candle itself. So heavy bearish candle form agide illi. So this shows that clearly there is weakness in market. Okay, so this is what is Bank Nifty chart. If I mark the day high alla, I'll just go to refresh. Okay, so I'll try to zoom the chart. What I can see is I can just simply mark this as a resistance level. So ಮೊನ್ನೆನೂ 2 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಟುಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲಿಟರಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬೇರಿಶ್. ಓಕೆ, so this is what is this resistance level. Support level, if in case I mark ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this would have been a support level, but again is this support level breakout agide ಅನ್ಕೋ, break down agide clearly. So I won't consider this as support. I'll go to 1 hour time frame or 15 minutes time frame, then I'll see which can be a proper support anta. Okay, so this is what is simple analysis. I just mark the resistance level and I'll see whether if I get a trend line or something like that. So trend line ಏನನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ just see, this is the trend line. Okay, so same trend line ಅನ್ಕೋರ್, ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿನ. I think 2 ದಿನದಿಂದನೂ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಫಾಲ್ around 1000 points. Okay, so let's see whether we'll get a crash in upcoming days or this is just a small pullback until. So this is what is in 4 hour time frame. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell anteli. So 1 hour time frame, if you see the chart, I can see one more trend line over here. So illinda one trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ and it has kind of breaked out the trend line. So let's see whether this will be an actual breakout or a fake breakout ante. So ಇಲ್ಲಿ trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ, I'm just trying to connect the dot. So if I mark over here, even this will be a proper trend line, but again it doesn't make any sense because market ಕೆಳಗದ ಅನ್ಕೋರ್. So if you mark this trend line and you want this trend line to be a valid trend line, then market ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಅರೆ ಭಾಯ್, it is almost around 800 points. Sudden 800 points momentum ಮೇಲೆ ಬರ್ತಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. This is a very rare possibility and this is a very hypothetical situation. ಹಿಂಗ್ ಬರೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. So that is the reason I can't mark this trend line and it is not at all necessary. Okay, so ಇದು trend line mark ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ because I can validate whether this is an actual breakdown or it is kind of fake breakdown anta. Okay, so this is the reason I mark this trend line. This is in 1 hour time frame and I can also mark the support as well because this can act as a resistance for the next time. Okay,
So ಈ support breakdown ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ trend line breakdown ಆಗೋದು, and this can be considered as a very strong breakdown as well. Okay, let's see, this is in 1 hour time frame. Again same thing, resistance illada, support illada, simple trend lines, ಬೇರೆ ಏನು complications ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ indicators ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, pure price actions trading. Okay, this is what I'm trying to explain you. So let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell? So 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ again you can see this is in a range. Market ಒಂದು range ನೇ momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, and for today's market it is clearly forming lower lows and it should be going only for downside trade. So heavy downfall ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. We'll just finish the analysis quickly and then try to take a trade. Okay, so I hope ಇವತ್ತು ಒಂದು trade proper ಒಂದು trade ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. So we'll just quickly finish the analysis and then jump into trades. Okay, so this is what it is 15 minutes time frame in bank nifty. So let's go to nifty once again. So nifty no high, some heavy fall aglatilli, we would have entered into a trade at this point around 20-30 points easily sigtithilli. Oh highs. Okay, I'll just quickly finish the analysis and then we can come to a conclusion. Okay, so again we'll go to 4 hour time frame in nifty. So nifty neck, what I'll do is again I'll mark the resistance level, quickly mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, because we will miss a trade if I make it very slow. Okay, so ಇದೊಂದು trend line, ಇದೊಂದು resistance mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. If I see this trend line, I can connect this trend line also. I'll mark this trend line. Okay, perfect. And ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, I can mark this as support level. Let's see how this works. I'll mark this as support level. Again breakdown already ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So let's see, this is a 4 hour time frame, resistance and support. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell until. So 1 hour time frame ನೀವು ಹೋದಾಗ I can see this is moving in a channel again. So if I mark this and this, I can see that it is moving in a channel. So nifty, this is this amount of space left out for market to fall, around 30 to 40 points in a fall agbodu easily. Okay, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, lower channel ತನಕ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ it can go up. Okay, at this particular point ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ again it can go up. Let's see. Okay, so this is what is in 1 hour time frame. Again this is acting as a kind of strong support. Let's see whether this will be an actual breakdown or a fake breakdown. Same thing, both nifty and bank nifty ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ aligned ಆಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is the reason we can get a very high probability trade today. Okay, so this is 1 hour time frame, and let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell? Again, if you see in 15 minutes time frame, it is moving in a channel. So channel is very much clear, very proper channel ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is why channels and trend lines are very much important. So proper in channel move aglatla, and price action is also very much clear. It is forming lower low. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ, lower low formation ಆಗಿ it is trying to go upside. So ಇಲ್ಲಿ ಏನನ higher high formation ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we can go for an upside trade ಅಂತ. So not this one. ಇಲ್ಲಿ higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we can go for an upside trade ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, but it took resistance at this channel and it is trying to come down. So clearly we must be going only for downside trades in this. Okay, so this is very much simple. So this is what is in 15 minutes time frame of nifty. Okay, so now what I'll do is I'll keep both charts side by side and then we'll do a quick analysis. So this is bank nifty chart and this is nifty chart. ಎರಡು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು we must be going for downside trades only ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. But for intraday all these are necessary, 1 hour time frame or 4 hour time frame. Are this necessary? No, this we did it just for a broader vision and what is happening in market from larger perspective to the shorter perspective. Okay, so now what I'll do is I'll go to 15 minutes time frame, remove these entire drawings, but ಇದು ಚಾನಲ್ ಇರಲಿ, ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ I'll think I'll remove. So the best thing to do is I'll shift to 1 minute time frame, then I'll get clarity what can I do ಅಂತ. Okay, so 1 minute time frame ನ ಹೋದಾಗ I think ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು ನಮಗೆ. I'll just remove this thing. Okay, this support level ಇದೆಲ್ಲ, I'll remove this thing. If I go to bank nifty, I think this is valid. I will remove this one and I'll try to remove this trend line. Okay, ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. I am just trying to keep chart simple. Okay, so ಇದು ಏನು ಚಾನಲ್ ಅದಲ್ಲ, this is in 15 minutes time frame channel. Okay, if I go to 15 minutes time frame, this will make sense too. Okay, so this is the reason I'm not removing this channel. Remove ಮಾಡಿದ್ರು again mark ಮಾಡಬೇಕಂತು, so unnecessary time waste ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Okay, so what I'll do is again I'll follow my own strategy. I'll just go to 1 minute time frame. I'll mark day high, day low and 50% level. Where is this, my bro? 1 second. Okay, this is the one. Okay,
So what I'll do is I'll mark this day high and I'll mark this 50% level and I'll mark this day low. Okay, perfect. So this will give us some clarity. Same thing I'll do in Bank Nifty as well. I'll just mark day high, day low and 50% level. Okay, so ಇದೊಂದು ಟೂಲ್ ಅದ, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಟೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, so this is 50% level and this is day low. Okay, ಸೊ ನೀವು ಇದು ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಇದೇ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಮೆಜರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ ಡೇ ಹೈ and 50% level will give you the exact level. So there are multiple tools. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು feasible ಅನಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು, you can use that thing. Okay, let's see. So again market is trading at days low. So let's see, ಈಗ ಏನಾರ ನಮ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ current question mark. So what decision should we take based on this ante? Okay, so let's see. With this again we must be going only for downside trades only. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, you can see this is a small channel over here. So proper ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕೊಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 100 to 150 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಾಗ ಈಸಿಲಿ 100 to 150 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಂಗೆ ಲಿಟರಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ it's all over. Morning session mugdu ankore ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Let's not think about past, we'll try to focus on the current chart. Okay, so this is what is in Bank Nifty. one channel move aglattalli. If I see it in Nifty alla, Nifty again it is trying to move in a channel over here, but ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. ಚಾನಲ್ is also break down. Okay, ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನದು ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್. ಸೊ 50 MA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ 4 minute ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಲೈವ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. But unfortunately we were analyzing the market and it's totally fine. Okay, so let's come back to the topic, what it is. So time is around 12:58, 1 o'clock aglattu. Let's see. So sadakina sellers strong arano and sellers weak agi, they'll buyers strong agi, they'll take market up. Another scenario until we'll do a quick analysis. 1 second guys, I'll just keep my mobile for charging. So as of now, if you see alla, sellers are in control right now. So market is clearly forming lower low. Illond higher formation al try ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು, but again it formed lower low and ಎಲ್ಲ strong sellers ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋ buyers ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. At this point there were buyers, at this point there were buyers. ಎಲ್ಲ buyers ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ market it came down. So now it has no reason for market to go down. So that is the reason ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So liquidity grab ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದು. So it has no reason for market to go down. That is the reason it is trying to sustain at this point. From this point it will go up or it will stay sideways or it will go down is a question mark. Okay, so this is what we need to analyze right now. So the analyze ಮಾಡ್ಲಕ್ we just need some time. So ಆದ್ಮೇಲೆ will come to a conclusion. Okay, so again market neck Bank Nifty is still forming lower low formation and it is trying to move in a channel itself. Okay, so ಈ ಚಾನಲ್ ಏನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Okay,
ಹೊರಗಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay. Let's see whether we'll get a proper trade or not. I'll just have a look at the chart. But Sadek, as of now, I'm not able to see any momentum in the chart or any kind of strong move in the chart, because already lower low formation agi momentum bandu illi. So let's see whether it will sustain at this point and try to go up, or what will happen until. Okay, right now I should be taking only downside trades, but let's see. Upside trade togongitantandre it should be a very quick reversal trade barbekilli. I'll just show you what can happen. So as of now, if you want to see what is happening right now, Banknifty clearly sellers are strong. At this point there are sellers, every point is sellers. They are trying to take market down. Okay, so at one point you are give up ಮಾಡಬೇಕು. They have to give up and market should give a huge momentum. If in case idu scenario ivatte bantala, I will show you how it will happen within 5 to 6 minutes now. Okay, how they will be, how panic agi easily give up ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ I'll show you it in live. Okay, but provided ಆ ರೀತಿ scenario ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು. Okay, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again it will go to upper channel, test this level and come again, it will move in a channel like this. Let's see. So if you see this as well, Nifty nodidre andre Nifty on breakout kotti again it is trying to go up right now. So I can see now at this point there are buyers. Illu buyers strong agi they are trying to take up market, and illi tanka bandmelu buyers at this point they are trying to take market up. So these are the two strong level where buyers are activated in Nifty. So idu nam kanni kaanislata sadde. So ಅದೇ ರೀತಿ if market goes up ಅಲ್ಲ, ಒಂದು small pullback ಬಂದು if in case heavy momentum ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ we can try to enter at this point. Okay, I'll show you in live what can happen right now ಅಂತೇಳಿ. But for till that we just have to wait and watch. Okay, unnecessary FOMO trades ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We'll be waiting for a proper price action. I need price action something like this. So ಇದು ಹೆಂಗೆ formation ಆಗಿದಲ್ಲ, I need something price action like this and then I can go for an upside trade. Even here ಇದು ಹೆಂಗೆ higher highs formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, I want pattern something like this. So hinga what on higher rise formation agbeku, then I can go for an upside trade. Okay, this is what is simple scenario for upside trades. I need a proper price action forming higher rise. Hingi lower lows formation aglattala, hingi lower lows formation aglattu. I want this higher rise formation to be done over here at this point. Okay, so same higher formation illenga aglattala, I want this to happen over here, then I can go for an upside trade. Let's see whether it will happen. Agilla antandru problem illa, we'll just wait and watch. Okay, so let's see. If I see market is very much volatile, I guess if I go to India VIX, so India VIX is just 12.45. Okay, market neg ಜಾಸ್ತಿ momentum ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿದು, ಈ ವಿಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ವಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ 13 to 19 ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 13 ಒಳಗಿಲ್ಲ 19 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 13 ಕಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್, 19 ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ at 12.45. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ current situation of market. So bhal slow momentum barlathu, that is the reason in market. So if it is in between 13 to 19 range alla, there will be proper momentum bartittu ankor, not so fast momentum, not very slow momentum. But right now it is trading at 12.45. I don't know what is the reason, but again market is very slow. If I go to 5 minutes time frame in both charts alla, so ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಫಾಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ there are very strong buyers. Even at this point there are very strong buyers. So this can act as a very strong buying zone or very strong support at this level. But let's see, ilinda again market will go up, or it will go, or it will stay sideways, or it will come down. I'm not able to decide what can happen right now. I just need some time. So ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ we can take decision. Okay, so unnecessary wrong decision ತಗೊಂಡು ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ,
So we'll wait for proper entry and then we'll enter into trade and then we can make a very good profit. 1 second. Okay. So let's wait for the proper entry point. Till that we'll just observe market what it is trying to do until. Just for a quick check, I'll just go to 15 minutes time frame. 15 minutes time frame hodaga this is what is the scenario. Nodri ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು ಹೆವಿ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇವನ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ದೇ ಟುಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ this clearly shows that sellers are totally in control in this zone. Sellers control nige adu pure market. Buyers control ne one ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು they are trying to take it down. This clearly shows that there is weakness in market and market is totally in sellers control. If you want to go for upside trades, market should come under buyers control. Buyers control ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗಂದ್ರೆ simply it should form higher high price action. ಹಿಂಗ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ then we'll come to know that market is trying to shift from seller level to buyers level. I mean market sellers control into slowly buyers control ಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll get to one conclusion. Okay, so for that we just have to wait and watch. So even ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು clearly it was forming lower low, but right now it is trying to form W pattern. ಇದು ಒಂದು W pattern ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, it came up again came down, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಬೈ 1 second. ಓ ಶಿಟ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1 second guys, I'm so sorry. Okay, so if you can ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು W pattern formation ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ W pattern formation in neckline breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you will get a huge spike. Okay, so till this upper channel you can expect a momentum, but we just have to wait till this W pattern breaks. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದಾಗಲೇ we can clearly show that price action is forming higher highs. Higher high formation ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is clearly strength in buyers and buyers are dominating. Only then market can go up. Okay, so let's see whether that kind of scenario occurs or not on thread. Again we'll shift back to 1 minute time frame. That will give us much more clarity. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ again reverse ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we can go for downside trade as well, but let's see. Again you can see a trend line from top. This is a trend line over here. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ we can initiate a trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, this can be your stop loss and this can be your target again, but we just have to wait for this thing. Okay, live stream health. Okay, everything is perfect. Okay, so let's see. So e level ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ we can take a trade over here. So this will be the entry point and this will be the stop loss. 8 points will be the stop loss and target will be around 1:2. Let's see. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ we'll wait guys. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ this can fall easily. ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, but I'm just waiting for a right opportunity. There are all the chances that it can fall, but let's wait. Premium prices ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 74 75. okay, come on. This can act as support at this level. We'll just wait 130 ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಮು. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಏನು ಹೆವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. even if in case now we trade enter ಆದರೂ we'll just get around 15 to 16 points. It is totally fine. Even if we miss this trade, it is totally fine, but I just want to take a proper trade and capture huge points. Okay, so let's see.
I'm just observing premium prices as well. So in premium prices seven nandu, if in case you can see the price charts alla premium prices. Okay, so let's see. So again market is falling. I just want to enter at the right point. So let's see. Idu illi tanaka easily fall agbodu, but fall adru I'll get very very small points. That is the reason I'm not interested in this trade. Okay, so again I can consider this as a resistance level in bank nifty, and I can consider this as a resistance level in nifty. Okay, let's see. Premium price is moving aram se illi tanaka we can expect a target till this level. Okay, but again I'm not interested in this trade because this is a very small points. I'm not interested. I need something like 50 60 40 points back and go. That is the reason I'm waiting for proper momentum. Let's see. So idu one strong support zone agi act ಮಾಡಬಹುದು. So I can consider this whole zone. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ at any time it can fall, but ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, then it should go up, because it clearly shows that at this point there are buyers. So ಇಲ್ಲಿ buyers they will give up ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ easily. So ಇವ್ರು give up ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ market should fall, but if they don't give up and if they keep on adding their money ಅಲ್ಲ, market should go up ಅನ್ಕೋ. Simple buyers and sellers psychology. How are they reacting to the market, and based on their reaction we must be sensible enough to analyze. So ಇವರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ what should be the next possible outcome ಅಂತೇಳಿ. Okay, so simply at this point there are buyers. If in case ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, next time ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, I'll try to add on my positions and again try to take market up. So simple, ನಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು big players they will be having n number of money, so they can't do this easily, but for us it is very much difficult. Okay, but if in case the level breakout ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ next it will fall till this level. Okay, so this is a strong support level in bank nifty as well, because this is today's low. You ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ clearly this is today's low. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಿವ್ ಅನ್ಕೋರು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ವು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಐದರ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಎಲ್ಲಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 50 to 60 points ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, so before that we'll just have a look in nifty, not nifty, bitcoin and ethereum, what they are trying to do. 4 hour time frame ne oh bhai sa super bullish aglatavilla erdoonu. Bitcoin is also trying to move up and ethereum is also trying to move up. Very nice. mast ekdam zabardast green candle form aglatava nodi. In case 1 hour time frame ne nodidre back to back green candle. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅರೌಂಡ್ 1000 ಓಕೆ 1200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಮ್ 44 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನೈಸ್. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್ ರಾವ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 500 ಪಿಪ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. But gold and ethereum we can expect a good momentum in this week ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅರೌಂಡ್ 100 to 150 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. Within Friday to Saturday tanka it should give up within 2 to 3 days, but let's see. It's all up to market. Analyze ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, another 1200 to 1400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್. But let's see what will it do. It should give actually
ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓ ಭಾಯ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 10 to 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗೂ. ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೂವ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು 10-12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. If I go to 15 minutes time frame, it is trying to test the lower channel. I'll just refresh the chart. So il fall aglattu nodri, ಈ lower channel test ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ it is trying to fall. Let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಬೋದ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. Bye. 1 second guys, 1 second. Okay guys, so camera full dhamaka aita ankor. So that is the reason I was trying to adjust the camera. So heavy fall kodlatli illi. No, we can go for downside trade, but again let's wait. Heavy fall adag I think this is one problem. So yav ell enter adrunu wapas pull back ne out ಮಾಡ್ಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು small fear ಅನ್ಕೋರಿ. Because again Banknifty is trying to trade at its lower channel, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು at any time. So that is the reason ಇಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. I'll just wait. I'll not enter into a FOMO. I just have to wait for some time. 5 minutes ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವೀಕ್. But I'm not getting much confidence to go down because at any time out one ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ green candle form ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ pull back ನೇ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So that is the reason I'm waiting for a proper entry point. Okay, so let's see. I'll wait till 130. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ okay, it is falling heavily. One second guys, live nagidinala ಸ್ವಲ್ಪ I have to think about it and then take a trade. Personal trade ittandre back to back punch ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು because that will be my own personal money. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ I have to be cautious enough.
Let's wait. One more thing what I can see is from this point back to back sellers activate again course. They are trying to sell from top. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಂದಿರೋಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ Banknifty is testing at its lower channel, so illinda it can go up at any time. So that is the reason I'm waiting for proper proper ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ I'm just waiting. Proper ಒಂದು ಏನಂತಾರದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ we can go for a trade, but again I'm not interested in downside right now because this is not the right entry point. Okay, it is trying to form wick again. Let's see. Now if in case ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ then this would have made sense. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಟ್ರಿ at this point is kind of very difficult part. Let's see. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. We'll see. Okay, market is trying to go up. So this was the reason I was not confident in going for downside trade. Okay, Nifty is falling nicely. Oh, shabash. Nifty must fall aglatla illi, but okay, I think we can get into a trade or a buy some. Again, Nifty, this is somewhere close to lower channel. I think we missed this trade. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, then this would have been our entry point, but let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ.
$75, $76 here premium is running at 103, 104 in Nifty. I made a mistake. Enter ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ easily. But again, this is what is trading. Regrets are never ending ಅನ್ಕೋ. Regrets are there each and every day. But you must be ಏನಂತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು and you should not be regretting so long so much so that oh I missed this trade. ಇದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ ಬಿಕಾಸ್ this will always trap you in a confusion. Okay, so regrets are always there in market. Just avoid those regrets because iವಾಗ ಎಷ್ಟು fall ಆದರೂ I can't enter into market because I missed the trade and have to stick to my rules. 110 112 ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಶಬಾಷ್. Heavy fall aglatadalli. Okay, come on. 118 119 shabash. 120. So this is what is difference in market ಅನ್ಕೋರಿ. I'll just try to explain you one more thing. So ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದಂತೆ. So unnecessary this support was in my head. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 50-60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ನೋ ಬಯರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು buy their positions, only then these can sell their positions. Okay, I hope you are getting my point. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನದಿತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ನ ತಲೆಗಿತ್ತು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳ್ತಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ some are not trying to sell at this point and some other people are thinking that from this point it will go up or from this point it will go up. So that is the reason they are buying the positions. So buy ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ they are in losses and sell ಮಾಡಿರೋ they are in profit because market is falling. This is how market works. Okay, again 121 122 premium price, nice. 25,400 is a psychological level. At least still in support on market mail hogbeki illi. I'll see. I'll just have a look in sensible. One second, going to sensible, login ZERODHA. Okay, Nifty 25,400 is a strong support. So at this point it should take support 25,400. Illu support ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಹೆವಿ ಕ್ರಾಶ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತು, ಹೆವಿ ಕ್ರಾಶ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಫಾರ್ ಶೋರ್. 141. Oh paisa, we missed this momentum bro. This was a very good momentum.
almost 70 80 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ನಮ್ಗೆ. This is a worst regret. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಫೆಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ನಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ approach. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಪ್ ಸೈಡ್, then we can get into a trade, but let's see. This will be a quick trend reversal scalping trade. Okay. Again on red candle ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then I can get into trade for upside. Very quick scalping, within 2 to 3 minutes ನಾಗ we should be getting out of our trade. Bitcoin ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ನೈಸ್ 4 hour time frame. I can initiate a position in Bitcoin. If I enter right now, stop loss will be around 1000 points. Oh, nice. And how about Ethereum? Okay, let's wait for some more time. Renet trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. Okay, this is trying to come down. So in case ಇಲ್ಲಿ enter ಆದವು ಅನ್ಕೋರಿ, around 30 points we can expect as a target. Stop loss will be around 15 points. Let's see. I'm trying to get into a trend reversal trade. I'll show you in 5 minutes time frame. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು I'm considering this as a fake breakout. So because 25,400 is again a psychological level. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ರಿಕವರಿ ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್. So that is what I'm expecting from this point. So let's see. Let's go to 1 minute time frame. You can initiate your position at this point. This green candle, and stop loss will be this green candle around 15 points, and 1:2 will be the target. Let's see. E level mail button our trade will be initiated, or else this will be not a proper trade. E level mail hobeku andrene then the trade will be initiated, because we are expecting a huge upside move again once again. Okay, this will be quick trend reversal scalping trade. In case again trend continuation aitala, this will be not a valid trade. Okay, I'm also observing premium prices as well. Let's see. Come on.
because the logic behind this trade is ಎಲ್ಲರೂ sellers ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಂದಷ್ಟು ಬರಲಿ ನಮಗಂತೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. Easily market will give you an upside move. Okay, so this is what is my expectation, but let's see. I might also be wrong, but I'm totally happy to accept if I'm wrong as well. That is the reason you'll mail it in ankor. If in case spot price nige buy madada market ulta hoditandre, then I will be in a trap scenario. So market mail hodraste their positions will be initiated, or else I will be not into a trade. Okay, come on. Why I am not going for downside? Market heavy fall agade anko. If you consider from this point to this point, it is almost around 80 to 90 points fall agade. So ist fall admelu inna fall agadu, it is kind of a very rare scenario. A scenario agadu, it's kind of difficult anko, because market has heavily fell. So idadmelu inna fall expect madad, this is not a right approach. So that is the reason I am interested in a quick trend reversal scalping trade. Okay, let's wait and watch. Okay, market is trying to go up. Come on, super. Price action ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. What price action is trying to do? Lower low in the slowly higher rise formation ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಲತ್ತ. So that is the reason even this is trying to give us some confidence. Okay, let's see. Come on, come on, come on. Okay, so we are into this trade, guys. We are into this trade. Let's see. We are expecting a very huge green candle. So something like this within 2 to 3 minutes, we must get a target. ಎರಡು candle in formation ಆದ್ರೂ it is more than sufficient ಅನ್ಕೋ. Let's see. This is again a strong selling zone. So ಈ sellers zone ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರೆ, then this will give us target, or else it is kind of difficult. Okay, come on, super. So ekdam full confidence le trade ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋರೆ. Even though if it takes your stop loss, it is totally fine, but confidence is very much important in market. Let's see, come on, super. 25,400 level, it stays trying to sustain this level. Okay, so this is again a strong selling zone. Is seller zone male green candle close agbeku, then we'll get a confidence. Okay, come on. Superb, superb, superb. Okay, put option premium fall aglatse illi. If in case it is falling, then clearly market will go up. Come on.
I don't think so. This will give us target. Come on. Again, market is falling. It's okay. So this will be the SL, guys. Okay, so this is SL. We are not going to trade for today. This is done, Ankur, because I was expecting it to go upside, but again, it is trying to continue its trend. It's totally fine. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We just took one trade and this was our SL. Okay. It's fine. It happens. Downside idvi bari downside ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but this was a very quick scalping trade for me. It's totally fine. No issues. Premium price heavy momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. Okay. Cool then. So this is what is today's trading session. So ಅಷ್ಟೇನ್ ಖಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ because we missed the momentum at this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೂ we did not take a trade. Okay, so it's totally fine and core. All these things are part of game. So these are all the lessons to be learned. So ಇಲ್ಲೂ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ at this point I was trying to expect a reversal trading at this point. So even that did not happen. It's totally fine. Okay, so market downtrend agide, must be going only for downside trade. This is kind of very high risky trade. It's okay, no issues. So with this, I think we'll wind up the live stream, and that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.